Hello and welcome to our 8th annual Global Accessibility Awareness Day event here at Atos. We're delighted to be able to celebrate accessibility every year, and every year we try to do something a little different. This year we have been running events in multiple languages, and some of the content you'll see today will have English subtitles so that we can share the richness of accessibility and truly be global. We have some great speakers today and some great topics. Our overall topic is accessibility at scale. What does it mean to provide products and services for more than 1.3 billion people? How can we do this in a consistent manner? How can we ensure that as we digitize all of our products and services, that we ensure that everybody is able to use them and no one is left behind? These are some of the challenges of accessibility. We need to be able to automate and to be able to deliver quality. Whilst there is automation, there's often lacking in quality. And so technology has tremendous potential, and yet some of it is still to be realized. And some of that will be discussed today. We also know that there's an awful lot of human potential, and we need to recognize the quality of the people and create more accessibility professionals and accessibility champions to be able to serve the community and to deliver accessible products and services. Because there simply aren't enough people delivering accessibility globally right now. Something that Atos are investing in, something that we believe passionately about as an organization. We believe in accessibility education and in teaching people the skills. It's one of the reasons that we engage in open events like Global Accessibility Awareness Day. It's also why we encourage people to join memberships like the IAAP and to learn about accessibility. Accessibility is joyous. You learn new things every day. Everybody that I speak to, that I've interviewed as part of the process for today's and all of the previous years, has taught me something. So I'm always on a learning journey, and I hope that you will learn with me today and that you will enjoy the talks from our CEO, our General Secretary, and from our many guests. And we have some announcements to make as well about our ICT for Inclusion Challenge, and you can learn about our program. So I hope you'll stick with us over the next couple of hours and that you'll enjoy the content. And without further ado, I will let the program roll. Hello everyone, I am Rodolphe Belmer, CEO of Atos. I'm very happy to welcome you to this 8th edition of our annual Global Accessibility Awareness Day. I would also like to take this opportunity to express my support to the Valuable 500 initiative. I strongly believe in the power of business to enact change quickly, and in particular, in the power of CEOs to transform their organizations. It is of the essence to advance and progress accessibility and digital inclusion in organizations by co-creating solutions which will transform the business system to be more inclusive of people with disabilities. And Atos clearly has an important role to play here. The world has transitioned from requiring some specific products and services to be accessible to expecting everything to work for everyone. We will therefore need a paradigm shift in how we assess the inclusiveness of our digital assets and the change in our approaches as organizations to how we manage and integrate the ever-increasing range of inclusive features and technology. But we will also need a paradigm shift in scale. As such, this year's edition of GAAD focuses on digital accessibility at scale. Needless to say how important a role artificial intelligence, machine learning, and big data have to play in this field.
we are building products and services to deliver at scale. And as everything in all areas of life goes digital, we ensure that we don't exclude 1.3 billion people around the world who live with a disability. To give just a few examples, to deliver educational devices at scale, we develop dedicated courses based on the relevant devices to ensure digital inclusion for all. For example, we provide training and Salesforce certification for disabled employees, which may help with reskilling and redeployment. Or, in the field of automation, it's all about anticipation. Our job is to predict and act upon things to make accessibility seamless, which means preventing inaccessibility from happening. Digital accessibility and inclusion are on the top of our HR and CSR agendas, and we pride ourselves to constantly innovate in collaboration with our partners. Some of the greatest challenges that companies face is around the sheer volume of data and digital assets that needs to be monitored for accessibility. And in compliance with one of the requirements of the Valuable 500, to put disability on the board agenda, we regularly report on accessibility, diversity, and sustainability as part of our CSR reporting. I invite you all to discover the wealth of innovation, skill, and dedication that our teams around the world deploy to promote digital accessibility and inclusion, and wish you all a fruitful session. Hello everyone. I am very pleased to be able to participate in Global Accessibility Awareness Day at Atos. Whilst it is my first time taking part, I know that Atos has been an active participant in GAAD for many years. Accessibility has always been an important subject, but it is a focus of increasing amounts of regulation and legislation, which, along with COVID, has elevated the topic of inclusive technology up the corporate agenda. Of course, this is to be welcomed, as ensuring everybody can participate in society is the right thing to do. Accessibility sits clearly as a topic in both our raison d'être and our ESG initiatives. It addresses the social and requires good governance, as it is also a topic in its own right, with the Atos Accessibility Programme being recognized as a 2022 best practice by the Zero Project. Assistive technologies are advancing rapidly and hold the power to transform lives of individuals. As a company focused on delivering human-centered digital transformation, we know that solving the problems of access leads to innovation and greater convenience for us all, because we can all find ourselves situationally disabled. We also know that the proliferation of digital content and digitization of services continues to accelerate. And that, if we wish to continue to include all of society through technology, we need to find ways to deliver accessibility at scale. Scaling accessibility is our theme for this year's Global Accessibility Awareness Day. There are many ways in which Atos is preparing to address the challenges of scale. Our accessibility practice has grown significantly in the last 12 months, and we have added experts leading our work in Iberia, France, Germany, and India to complement the established practice in UK and Ireland.
we intend to continue to build on this. Atos employees can access quality training on a range of accessibility topics on our learning management system. Atos will welcome its fourth cohort of apprentices later this year, the first to use the digital accessibility specialist apprenticeship standard that we led the creation of. If a full-time role in accessibility is not on the cards, why not join our Champions program, where you can learn new skills, support inclusion, and earn badges along the way. Atos IT have also continued to ramp up their work on our internal systems. We are regularly reaping the benefits of new accessibility improvements and assistive features in our day-to-day business applications. There are regular roundtables on accessibility and also on disability-specific issues, led by our employee network, Atos Adapt. All of you are welcome. Finally, I hope that you will enjoy the many interesting speakers that we have lined up from a range of organizations, including Unsafe Foundation, ING, Google, and Microsoft, plus a fireside chat between Joe Devon, one of the founders of GAAD, and our own head of accessibility, Neil Milliken. Enjoy Global Accessibility Awareness Day and know that we are also working on accessibility for the other 364 days of the year. Thank you. We wish to welcome you again to our Global Atos Accessibility Awareness Day event. We cannot talk about what we sell without showing you all how we walk the talk. So we're going to talk about how the Global Accessibility and Digital Inclusion team at Atos and our Atos group as a whole approach accessibility at scale. It is my pleasure to introduce to you my colleague, Alexandra Notnagel. She leads the Global Accessibility and Digital Inclusion program. By the way, it might be worth mentioning that this session is presented to you by two expat women, a German in Paris and a Spaniard in Cologne, in leading positions under 40, who work daily in several languages as part of their international roles. Alexandra? Danke, gracias. Thank you, Beatrice. Happy to celebrate Global Accessibility Awareness Day together with you. Accessibility and digital inclusion, it's my daily business in Atos. And in addition, it's a passion of mine being an international disability advocate for many years. It's thus a pleasure to share with you today about our company's transformation to become a leader in accessible and inclusive services for our customers and for our employees. We have an holistic approach joining purpose, corporate social responsibility, culture, and values of diversity, equity, inclusiveness, and belonging to our business solutions for our customers and our business partners. I am delighted to share with you, in addition, that this year we got recognized for this governance by Zero Project from Essel Foundation. It sounds like net zero. You should know that. A key approach we have in Atos. And the logo of the organization has a green logo as well with some leaves, but it's not about nature environment. It's about social environment, technical environment, and it's about a world of zero barriers for people with disabilities. We as Atos were one of 76 awardees for innovative practices and policies from 35 countries this year. The recognition of our collective efforts on accessibility with the team is for all of us and all the employees involved. And I'd like you to give a little bit more information, Beatrice, for what Zero Project is and how they work. Sure. The Zero Project's approach is research-driven and aims to identify, curate, and share inclusive solutions as intended and encouraged by the Article
32 of the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, also known as CRPD. In order to achieve this objective, the Zero Project engages with a worldwide cross-sectoral network of innovators, decision makers, and opinion leaders. Each year, the Zero Project selects, communicates, and shares innovative solutions that support the rights and lives of persons with disabilities. More than 6,000 experts with and without disabilities in over 100 countries have been actively contributing to the Zero Project in the past decades. In essence, the Zero Project's unique research method is based on a collaborative, cross-sectoral platform approach that has been co-created with the support of his global network. Dr. Michael Fernberg, director of Zero Project, mentioned, "We truly appreciate the attention and details Atos applies to disability inclusion and its accessibility work. As a result, we are delighted that Zero Project Network experts with and without disabilities sees and confirms this impact, as well as has selected Atos as Zero Project awardee in 2022. Let us watch together the awardee video. Zero Project proudly presents Awardee of the Day, Global Accessibility and Digital Inclusion Governance by Atos from the United Kingdom. With its global accessibility and digital inclusion strategy, the global IT service provider Atos introduced a policy for accessibility and digital inclusion back in 2010, covering more than 70 country offices. Its measures focus not only on internal areas, but also on the entire supply chain. Accessibility and digital inclusion are part of Atos' raison d'être. We work hard to make accessibility and inclusion mainstream and help colleagues with disabilities feel they fully belong. Says Felipe Marianne and Alexander Nothnagel from Atos. So, Alexandra, what truly makes the difference in our approach? So I really guess it's about the combination of the technology expertise, the company values, and our culture and attitude of our leaders, our HR and consultants. In combination, it's about technology and people. And this has a real impact on how we do things and how we might do them differently, fostering change for lived inclusion. So one example that I can give you, it's linked also to the Zero conference where I was participating in the business forum. I had to give a talk, and we did it in a different way. So there were 380 participants on site in the UN building in Vienna. There were more than 1,600 views on the live stream, so creating quite some pressure, and 200 speakers from over 50 countries in 140 sessions. I was just one of them, and I tried to see how others present and to fit in and to present the same ways as others did. I practiced hard with my colleagues and my manager and didn't really work out. So I got motivated by my management and conference organizers to try differently and see how to break down the barriers I faced. Look yourself on how the event went and what we did. So, let us show it. Yes. Well, hello, hello, hello. We are back in session today. So for those of you online, yes, it is Caroline Casey wearing a very luminous orange suit. And for those of you in the room, hi. Today I'm not the imaginable green carrot. I'm a green bean. I'm a green carrot. So I'm Caroline Casey. I'm the founder of the Valuable 500. A little bit of an audio description for you. I'm a white woman with very white blonde hair, very thick black-rimmed glasses, and this carrot orange suit. And I'm wearing leopard skin boots. It's all about fashion today. Now, we have decided that we're going to change the format of this session, because this session is really about sharing great champions or great practices in inclusion and accessibility.
And it's really important for us to understand we are constantly learning what that is. And what might be good and accessible and inclusive for one person is not for another. So we've changed the format of today because we have certain panelists who asked us for this to be different. I will be handing over as the moderator to Rhiannon Parker here. Some of you might have heard or met her yesterday. She is the Chief Innovation Officer for the Valuable 500, and she will be moderating our panel. We have asked that we will not have a remote co-chair. Debru, thank you so much for stepping down and giving us the space, because we would like to make sure that we make as least amount of changes in this room as we can today. We have a phenomenal panel of speakers, a really phenomenal panel of speakers. Hello to all of you who are online. We really wish you were in the room with us. Hi guys, hi everyone. I hope you're waving, I can't see. And then obviously to Darren and Alexandra here on the stage. Though we may not be together, we are here. And I am going to do something that I have been asked to do. I'd like to introduce you to Alexandra here behind me. She is the woman wearing a beautiful Kermit the Frog hat, which I deeply wish I had and which will be stolen later. Am I allowed to say that joke? Yes. Anyway, Alexandra has asked that she would wear the hat to keep the lights that are here from causing her eyes to be blurry. She has also asked that she read her notes on her laptop. But more importantly, she has asked us not to signal around when her time is coming close to an end. The reason that Alexandra has asked me to say this to everyone is she wants to encourage everybody to ask for what it is they specifically need. If we do not specifically ask for our unique needs, they will not be met. And how can we therefore learn? So I just want to acknowledge you, thank you for having the courage to do that, because it's not easy when you've been in a conference for 2 days and everybody does things exactly the same. And I just think this is a great acknowledgement of your action of accessible inclusion. So thank you, Alexandra. So I'm going to now hand over and pass on, and this is going to be a great session. I have to say, as the troublemaker behind the Valuable 500, the fact that we have representatives from every single one of you come from a Valuable 500 company, so that makes me incredibly proud. So with that, I hand over to the phenomenal Rhiannon Parker. Yeah, so this introduction was really amazing by Karen and Casey and so encouraging and empowering. I really hope that it has the impact to motivate other speakers in the future to express their needs, and managers and conference organizers to be flexible and adapt to their speakers so everyone can share their competences and be brilliant in the best conditions. Yeah, now we're gonna show you all how Alexandra nailed it. This is a presentation at the UN in front of a huge room with people masked and enjoying Kermit the Frog protection from the lights. So next, I would like to introduce Alexandra. I'm going to try my best with your last name. I really hope I get that. So Notnagel, great. Thank you so much. Would you introduce yourself and your solution? Thank you very much. Can you hear me well? Okay. So I'm Alexandra Notnagel. I'm a white woman in her 30s with long brown hair. I wear a retro-style robe today with black dots on white that remind me of Braille, a green suit and a cap with, as mentioned by Caroline, a green frog widely known as Kermit. Kermit will continue to smile for me today when masking will fail and protect me from the bright stage light. I wear a nose piercing as well that is hidden and invisible as my condition, being neurodiverse. I've been working as a researcher in neuroscience and started disability advocacy with diverse NGOs 7 years ago. Today, I present to you my current role as Atos Program Manager for our Global Accessibility and Digital Inclusion Governance. I also managed our African edition of the Joint ICT for Inclusion Challenge with our dear partner GIZ. Atos is a multinational information technology and digital transformation firm.
We have 107,000 employees in 71 countries and are headquartered in Besson, France. If you use Google Trends to compare search terms, you can find that the interest in the term digital transformation did increase continuously since 2014, and due to the pandemic. Nevertheless, the interest in digital inclusion and accessibility has stayed constantly stable, not following this trend. This is showing an evident gap in the interest and efforts of creating an accessible digitalized space, an interest we all share in this conference. This interest is reflected in our statement of purpose, which is to help design the future of the digital space, making it safe, sustainable, and accessible to all. Crucial to note is that this purpose got voted by our shareholders. It's organized in 3 pillars, the first aiming to guarantee security, inclusion, and the trust in the digital space, our focus. The second, tackling climate change, and the third, promoting scientific and technological excellence. Also, the 5 core values defined by Atos employees support this first value to be inclusive, beyond employees being audacious, curious, responsible, and united. At Funke Accessibility Days, accessibility pioneer Jim Tobias said, inaccessibility is kind of like pollution. The logical extension for us of this idea is to take frameworks designed to address pollution and apply them to accessibility. Smoke is a well-known type of pollution and a negative externality of production processes. If we don't include the environmental costs of manufacturing and distribution in the price people pay for goods, then society has to pay for these additional costs. Poor accessibility as well is an externality of the production and planning process. It's unnecessary as well. The polluter isn't paying. Businesses that create inaccessible products are not dealing with it and the impact of inaccessibility on individuals or society. Ending this pollution cycle of inaccessibility needs to be addressed in a coordinated effort and new ways of doing things. Being here with you at Zero Conference is a chance to exchange on such new ways. Companies often do not build fully inclusive environments due to just focusing on a single element, such as assistive technologies. Our approach in Atos to accessibility is to deliver full ecosystem accessibility based on our experience in tackling climate topics. Accessibility and inclusion can also follow the decarbonization approach. We address accessibility issues from all areas of the business environment and have 3 scopes. The first is looking at the direct impact by designing, developing, and delivering inclusive products and services inside the company and for our customers. Mainstreaming to design and produce accessible is existential. The second scope is indirect impact from purchased resources, products, and services. Buying accessible is an important multiplier. Our procurement staff members are trained to require improvements of non-accessible products and services from suppliers and our business partners. The third scope is the indirect impact all along the value chain, fostering accessible products, which for sure do also have to include sales, as mentioned well yesterday by Hector Minto from Microsoft. Our holistic approach was applied last year by joining the 2 pillars of purpose, decarbonization and accessibility, for the creation of our new eco brand. The design elements have been selected to be more sustainable and more accessible, adopting methods and visual ingredients that minimize our carbon impact and improve accessibility. We now have 2 user interfaces for all our internal and external documents, a dark mode for digital use and a light mode for printing. In dark mode, a light gray text is displayed on dark background. Using dark mode for digital purposes can save up to an average of 28% of energy. From an accessibility point of view, persons with photophobia, like me, neurodivergent people, people with migraines, and some people with visual impairments highly benefit from this dark mode. A user can easily choose to switch, not only for reducing while printing the ink, but also as a choice to display dark text showing up against light screen, which can be beneficial for some users with vision disabilities like astigmatism. We have selected to use a variable font called Railway. It is considered having a good readability in all its styles
and is contained in one single file, helping again to reduce file size and thus improve page loading times and again reducing energy consumption. Our color scheme does allow for sufficient contrast in both dark and light mode, and for dark mode achieves WCAG AA conformity. Here's a demo of the previous slide of the 3 scopes in light mode. Now switching the light off. As we consider dark mode more accessible and energy friendly in digital presentations like today, we keep it from here. Atos started its accessibility inclusion journey almost 20 years back with its first client contract for the BBC on assistive technology. Since 2018, we have disability inclusion services, and our first group agreement got signed in 2013, with the current agreement ongoing and a new one in preparation. Atos has not only been the first digital company and first company of CAC 40 to sign the valuable 500 Charter in 2019, but is also one of the French IT service providers with the highest employment rate of people with disabilities within its sector in France. In 2021, Atos became Disability Confident Leader Level 3 in UK. This year, a digital accessibility specialist apprenticeship standard gets launched in UK based on Atos' experience with its Accessibility Academy existing since 2014. The first global accessibility policy got signed in 2019 and is implemented in all country offices with a dedicated program since last year. We are on the road to become an inclusive company and realize our mission to be the leader in accessible and inclusive digital transformation. We designed our accessibility program to be systematic and transversal, because just like with environmental protection and security, prevention is better than cure. The program is twofold, addressing our own transformation to an inclusive company, as well as delivering technologies and services to our customers, fostering their inclusive digital transformations. The program is articulated around 3 key topics with 7 main work streams. The first one is inclusive business growth, addressing Atos clients and business partners. The second is operational excellence and compliance, regarding our portfolio, our systems and processes, focusing on reporting and compliance, like for the Universal Registry document and intent controls. It also considers procurement and the Atos IT, as well as human resources. Human resources are looking at the topic of inclusive employee experience by culture change, workplace adjustments, recruitments, progression and retention, as well as learning and development, from hire to retire, as Christoph Petno mentioned yesterday. A connected ecosystem encompassing external and internal communications and the branding is the third pillar, demoed today. It also includes our global and local work with social partners like Valuable 500, the ILO Business Disability Network, Business Disability Forum, Fondation ONS, IWAP, and different regional NGOs. The global and regional accessibility practices empower and support to analyze and deliver accessibility with the different stream leaders. We do not wish to support specific segregated solutions, keeping people with disabilities apart from others, nor services or products. We do use technologies to reinforce and unlock the positive culture change from exclusion to inclusion, breaking down technical and physical barriers, allowing social change to occur. The program also addresses human resources, as mentioned, as well as employee-led culture change, as walking the talk united as one team only can support to create a culture with a community, fostering collaboration and co-creation, with people with disabilities respecting the nothing about us without us. Our aim is to co-construct belonging. Belonging to a group in a safe and inclusive physical, digital, and cultural space. Some data on how we work the talk. At first, we're taking our business partnerships with other IT leaders on the accessibility inclusion journey very serious. We rolled out globally the Microsoft accessibility features in our digital workplaces. Accessible training curricula for all employees and Accessibility Champions Network are being delivered this year for bettering everyone's knowledge on everyday's responsibilities in accessibility and inclusion. It's the role of everybody to participate. Both chairs of the UK Digital Accessibility Specialist Apprenticeship Standard are from Atos, a standard that got approved 2021 by the UK government and Department of Education. The first cohort of approximately 100 apprentices is expected this year across several countries and industries, boosting the number of accessibility professionals in the UK. We do widely support employees with disabilities, firstly during recruitment for sure,
For example, with an awarded program by Good Job in Spain for people with disabilities that work for us in cybersecurity now. And also by designing the new accessible and inclusive physical working spaces in our buildings, adapted to new hybrid work culture. Assistive technologies and accessibility support can be requested by employees via a global ticketing system. We deliver public and innovative events yearly, inclusion hackathons, innovation and entrepreneurship challenges. Global Accessibility Awareness Day happens the 9th year. As global partner of the Olympic and Paralympic Games, starting 1st of March, we do actively support the We the 15 movement with campaigns and leverage for it, leverage to help our rollout of the network for employees with disabilities in Atos Adapt. The 3rd December, no surprise, we light up purple. Our future plan is to address some of the main challenges in our industry to allow to deliver accessibility at scale. We wish to find and foster new technical work and workflow solutions to predict and reduce the high workload to design, embed, test, and continuously deliver accessibility for our customers and ourselves at scale, to overcome the high complexity of different varying national regulations, and to reduce the individual manual accessibility provision workload, like for an individual to create documents. We aim to innovate, to automate and industrialize processes, ensuring and monitoring the quality, and roll out those solutions with our business and social partners from global to local, and collaborate internally and externally to boost impact. So let's swap the word accessible with awesome and join us to be part of something awesome. Our Global Accessibility and Digital Inclusion team is led by Nin Milliken here in the room and supported by myself and 5 regional accessibility practice leads in the regions, one of them being here today as well, Beatriz Gonzalez. We are supported by our colleagues in shared functions. Come and talk to us or write us. It will be a pleasure to meet you. Thank you and hopefully speak soon. Thank you so much for that overview of the work that you're doing. And I just have to say that I think that analogy of inaccessibility being like pollution is something that will stay with me. It's a very, I think it's a fantastic example of some of the things that we've heard in other talks and other panels. One in particular from the Harkin Summit panel yesterday about how we align disability inclusion with the SDGs. So I think that's a really important point that you've made there. Anna Königs-Eder, business sector manager of the Zero project, commented that as a team, we are immensely proud to see that the diversity of the Zero Projects Conference, ZeroCon, speaker lineup each year. Experts with and without disabilities contribute to a solution-focused agenda, and this unique combination has earned ZeroCon international recognition across the public, civil, and private sectors. Can you explain us what happened behind the scenes, Alexandra? Yes, and a lot of colleagues were involved in adapting this conference experience before the event and also during the event. And here what you can see on the pictures is obviously Caroline Casey with me. She wears my Kamatep, but more importantly, the image in the middle, which shows the discussion the evening before my talk, where Neil Milliken, my manager, asked Caroline Casey to see what could be changed. When I entered the discussion, to be honest, I didn't really know what can be done, but after the discussion, I went out with the solutions. So let's go to the next slide. I had to get my PC with me to have my notes. No one else had notes, as basically the screens in the room were so far that I couldn't even see on which slides I was on with my visual impairment. It was a funny, almost Benny Hill-like comedy scene. Caroline Casey and I were running around looking for Zero Project reports and almanacs to get the perfect height and the best stability. Yes, because in addition, just to have the
PC on the table, it was not allowing me to watch the screen, because even with the Kermit head, there was lights which made my eyes close. And so you obviously need to have eyes open to read your notes. And what was also really, really good is that you, Beatrice and Neil, were sitting in front of me during the talk. And so it made me feel safe and not afraid of the crowd in this really huge space. And let's look at another detail. On the top right picture, you can see a man behind me. It's my husband. And he was clicking the slides in mirror to me, because having two clickers, that was quite confusing to click them in the right order. And so to point that out, his travel as my personal assistant was paid by my management. And for sure, not only to click the slides, but also to wake me up and transport, hotel. And whenever I basically started to nap, because, for neurodivergent people, such a conference with so many people, especially after 2 years break due to COVID, can be very exhausting. The Kermit cap at the end didn't only jump on Caroline Casey's head, which was a great move for valuable 500 and Zero project teams. They listened to Neil's request to tag my talk. It now accompanies me basically to all other conferences, and I'm so relieved that this experience turned from a hostel setting to talk to a setting that I could enjoy. To be honest, it's the first public talk that I enjoyed, and for sure I know now that it will not be the last one with the lessons learned. I'm grateful to be part of such an awesome accessibility team. That was a great example of advocating for inclusion. Thank you, Alexandra, for having challenged Zero projects to help you break down barriers you faced. To conclude, can you let us know what are the highlights of our program for 2022? Yes, so this year's topic of GAAD, as you may have heard already, is accessibility at scale. And so we had a lot of local GAAD events for sharing our 2022 vision as we accelerate and enforce accessibility services and transformation from global to local in all our regions. We implement local governance and services, and we wish to learn from the best practices in the local regions as well to improve the global approach. The tour around the world for this Global Accessibility Awareness Day showed you all our lovely colleagues and partners involved. And I'll see you again in a minute with a sneak peek of what happened on Monday at the German speaking event. Thank you. Thank you. Hi, my name is Beatriz González Mellides. I am based in Cologne and recently joined Atos as Head of Accessibility and Digital Inclusion in the Central Europe region. I'm here to provide you a sneak peek of our German-speaking event for Austria, Germany, and Switzerland. We had 3 presentations from organizations that are leaders in disability-driven innovation. We'll stream one of them today. Jonas Deister from Sozialheldinnen, Social Heroes and Heroines in English, will showcase some of the amazing projects they are working on, from wheelchair-accessible Google Map places and low-cost ramps for business to disability media support in order to improve the way media and publications portray disability. We had a panel where we talked about the need of leadership support to achieve accessibility at scale. It was my pleasure to welcome some of our Atos Central Europe leaders and partners like Microsoft, Google, and Siemens. They were so keen on participating that we recorded some extra messages for you as a summary today. We also did some interviews with people driving accessibility at scale in events, consulting, trainings, awareness or sensibilization workshops, culture, and gaming, and also how to thrive living an independent life in and out of work. We welcome you to our German Global Accessibility Awareness Day website if you're interested in accessibility in German or in the cultural aspects related to accessibility in Germany, Austria, and Switzerland. Enjoy. Barrierefreiheit ermöglicht Gleichheit. Das heißt, jeder erhält die gleichen Möglichkeiten und Chancen im Leben
und physische oder psychische Einschränkungen spielen dabei keine Rolle. Informationstechnologie kann helfen, Barrierefreiheit überall auf der Welt zu verankern. Aus diesem Grund kooperiert Atos in unterschiedlichen Projekten und Initiativen, unter anderem eng mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. So haben wir in 2021 eine gemeinsame Innovation Challenge begonnen. Ziel dieses Wettbewerbs war es, digitale Innovation zu unterstützen, die die soziale und wirtschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen in Afrika fördern. Auch in Zukunft wollen wir als Atos Inklusion mit Hilfe von Informationstechnologie gestalten. Viele von uns haben Erfahrung mit individueller Accessibility und Barrierefreiheit. Für nahezu jedes Problem gibt es eine Lösung. Das gilt für die wirkliche Welt und noch viel mehr für die digitale Welt. Aber die Herausforderung von heute ist Accessibility at Scale. Es ist wichtig, als Organisation die Potenziale aller Kundengruppen, aller Bürgerinnen und Bürger, aber auch aller Kolleginnen und Kollegen zu nutzen. Und dies können wir nur in einem systematischen Ansatz realisieren. Accessibility, Barrierefreiheit, Zugang muss selbstverständlich sein. Es muss selbstverständlich sein, dass jeder sein Potenzial, seine Kreativität entfalten kann und diese uns als Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. Wir als Atos sind stolz darauf, dass wir hier in diesem Bereich nicht nur unser Bestes versuchen und jeden Tag lernen, sondern dieses auch zusammen mit unserer digitalen Kompetenz unseren Kunden zur Verfügung stellen und hier einen Beitrag leisten, in die richtige Richtung zu gehen und uns zu entwickeln. Wir möchten dies vorantreiben mit unseren Kunden und auch in unserem eigenen Unternehmen. Für mich persönlich bedeutet Accessibility at Scale nicht nur eine ökonomische Chance als Unternehmen oder einfach das Richtige zu tun, sondern hier bei diesem Thema kann man auch etwas egoistisch sein. Jeder von uns wird selber oder in seinem Umfeld in Zukunft höchstwahrscheinlich darauf angewiesen sein, dass wir gut vorbereitet sind. Also lasst uns gut vorbereiten und lasst uns alles möglich machen, dass wir selber ganz egoistisch hier in eine barrierefreie Zukunft gehen. Accessibility for me is to remove visible and invisible barriers and enable equal opportunities for all of us. It is important for me because people with disabilities are 15% of the world and it is a basic human right. Also, accessibility increases diversity and diversity makes us more creative and innovative, which is what we need to grow. Ich darf heute was zu unserer Arbeit erzählen von den SozialheldInnen. Und zwar sind wir ein gemeinnütziger Verein. Wir sind 30 Leute. Viele in unserem Team haben eine Behinderung, sodass wir möglichst viele verschiedene Perspektiven auf das Thema haben. Vor ungefähr 12 Jahren haben wir angefangen, unser erstes großes Projekt zu starten. Und alles begann quasi mit einer Stufe. Mit einer Stufe am Eingang, zum Beispiel vom Lokal oder von anderen Geschäften. Und unser Gründer, Raul Krauthausen, den seht ihr hier unten rechts, ja, der wollte gerne wissen im Vorfeld, ja, wo man denn eigentlich reinkommt. Also in eine Information zur Barrierefreiheit wollte er online finden. Und damals vor 12 Jahren ging alles so los mit dem Crowdsourcing, OpenStreetMap kennen vielleicht einige von euch, und auch mit Karten. Also Google Maps wurde auch mal bekannter. Und unsere Idee war, warum nicht die Informationen, die jeder Mensch hat zu seinen eigenen Restaurants oder zum Einzelhandel, diese Informationen zur Barrierefreiheit zusammenzutragen. Und so kamen wir auf die Idee der Wheelmap. Und wheelmap.org ist eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Damit ist es gestartet und wir haben im Grunde nur abgefragt, hey, gibt es eine Stufe am Eingang oder gibt es eine Stufe am Eingang oder kommt man vielleicht rein in den Laden, aber
sind möglicherweise nicht alle Räume rollstuhlgerecht. Und wir haben dann dieses Ampelsystem entwickelt, grün, gelb und rot. Und das war so einfach, dass einfach viele Menschen mitmachen konnten und auch mitgemacht haben. Heute, wenn man auf wimap.org geht, sieht man Stadtpläne mit sehr vielen Punkten, die markiert sind, die farblich markiert sind. Das bedeutet, sie wurden bereits bewertet von der Community, von Menschen, die uns geholfen haben, Informationen zur Barrierefreiheit zusammenzutragen. Also hier seht ihr ein Beispiel vom Friedrich-Stadt-Palast. Der wurde markiert als voll rollstuhlgerecht, hat auch eine rollstuhlgerechte Toilette und Menschen haben auch Bilder hochgeladen zu diesem Ort. Und all diese Orte sind bereits markiert und ihr könnt sie auch gerne mal ausprobieren und wimap.org aufmachen und in eurer Region schauen, was da alles schon markiert ist und was vielleicht noch nicht markiert ist. Das sind dann die grauen Orte und da könnt ihr auch gerne Informationen beitragen. Hier gibt es auch noch ein weiteres Beispiel vom Shopping, weil wir jetzt nach einigen Jahren Wimap auch gesagt haben, okay, wir wollen auch weitere Informationen neben der Rollstuhlgerechtigkeit erheben, beziehungsweise noch tiefer gehen, sodass wir mittlerweile auch Informationen wirklich wie Türbreiten oder ob es vielleicht Braillezeilen gibt im Restaurant für ein Menü und andere Dinge erheben. Das heißt, wir sind mittlerweile nicht nur auf Rollstuhlgerechtigkeit, sondern erheben auch Dateninformationen für Menschen, die andere Informationen benötigen zur Barrierefreiheit. Das Ganze gibt es natürlich auch also funktioniert auf dem Handy, es ist eine Progressive Web App. Wir haben mittlerweile auch Informationen zum Betriebsstatus von Aufzügen eingebaut. Das heißt, wir wissen ja, dass viele Orte eben rollstuhlgerecht oder eben nicht rollstuhlgerecht sind. Übrigens mehr als 50% in Deutschland der Orte, die wir haben auf Wimap, sind nicht rollstuhlgerecht. Ja, es gibt sowas wie Aufzüge, die natürlich auch mal kaputt sein können. Und gerade wenn man auf dem Weg zur Bahn ist und der Aufzug geht nicht, das kennen auch viele Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sind, ist das ein großes Ärgernis und ja, oft muss man dann eben Umwege in Kauf nehmen. Was wir aber machen, ist diese Information eben schon im Vorfeld verfügbar, sodass man sich eben erkundigen kann, geht eigentlich mein Aufzug auf den Weg? Da arbeiten wir zum Beispiel mit der Deutschen Bahn zusammen oder auch mit anderen Public Transport Providern in Deutschland, aber auch zunehmend international und möchten diese Information eben genauso auf der Wimap darstellen. Wir machen auch Mapping-Events, zum Beispiel mit Unternehmen, Corporate Volunteering-Maßnahmen. Das heißt, zum Beispiel mit Salesforce oder Booking.com und mit vielen anderen haben wir das schon gemacht. Das heißt, Menschen gehen in ihrer Region raus, bewerten Orte. Das kann man standortübergreifend machen und wir können eben auch zählen, wie viele Menschen haben eigentlich mitgemacht an diesem Mapping-Event, wie viele Orte wurden beigetragen, sodass man eben auch ganz genau sagen kann, was für ein Output bei so einer Aktion rauskam. Die Mitarbeitenden von den Unternehmen lernen dann eben auch, 'ne Awareness aufzubauen zum Thema Barrierefreiheit und stellen fest, wie viele Barrieren es tatsächlich gibt im Alltag. Ja, es bleiben einfach natürlich Informationen, die eben Menschen, die auf diese Informationen angewiesen sind, nachhaltig, ja, sodass viele Menschen davon profitieren können. Was ist dabei rausgekommen jetzt bei Wimap? Ganz im Speziellen, also wir machen das jetzt schon seit über 10 Jahren und über 3 Millionen bewertete Orte zum Thema Barrierefreiheit haben wir bereits auf der Wimap. Und die Hälfte davon sind von der Crowd, von Nutzenden markiert worden. Die andere Hälfte kommt von Datenpartnern, wie zum Beispiel von Foursquare, Here und Yelp. Und es gibt noch sehr, sehr, sehr viele weitere Datenpartner, die eben auch schon Barrierefreiheitsdaten in ihren Regionen, in ihren Ländern erhoben haben. Und diese haben wir auch mit eingebunden und zeigen sie an, sodass wir eben quasi den Einblick haben auf die Wheelmap und nicht irgendwie alle das Rad neu erfinden müssen, sondern das, was irgendwie auch schon da ist, mit verwerten und auch mit anzeigen. Die Daten wollen wir aber auch verfügbar machen und damit andere Anwendungen verbessern. Also zum Beispiel die deutschen gelben Seiten zeigen auch die Wheelmap-Daten bei den Brancheneinträgen an. Oder Immobilien Scout 24, das ist ja eine Plattform, womit man eben Wohnungen zum Beispiel findet, wenn man umziehen möchte. Die haben auch die Wheelmap-Informationen in den Exposés angezeigt. Das heißt, in dem Wohnumfeld und der Karte sieht man dann eben auch, wie rollstuhlgerecht so ein Umfeld ist einer neuen Wohnung. Das ist insbesondere natürlich für die Menschen hilfreich, die in einen neuen Ort umziehen, die vielleicht noch keine Ortskenntnisse haben und die schauen wollen, welcher Bezirk, welche Region besonders rollstuhlgerecht ist oder eben mit dem Kinderwagen rollstuhlgerecht oder für den Rollator und so weiter. Mercedes zum Beispiel
Mercedes-Benz hat einen Piloten schon gebaut, auch zum Beispiel rollstuhlgerechte Restaurants anzufahren, aus dem Auto heraus, also diese Daten auch in die Navigation einzubauen. Und ja, so wollen wir eben diese Daten möglichst breit verwerten. Ich bin jetzt sehr bewusst mal ins Detail gegangen bei der Wheelmap, um deutlich zu machen, wie wir das Thema Accessibility scalen, also indem wir die Wheelmap eben verfügbar machen in sehr vielen Sprachen. Wir sind in 35 Sprachen online, indem wir Mitmachmöglichkeiten anbieten, indem wir dritte Daten integrieren und wiederum eine API zur Verfügung stellen für andere. Und wir haben aber noch viele andere Projekte. Und da will ich jetzt nur ganz grob an der Oberfläche das anschneiden, um Ihnen und euch eine Idee zu geben oder auch ja, Anregungen zu geben, wie ihr mitmachen könnt. Zum Beispiel haben wir das Projekt Wheel Ramp. Das ist eine Rampe, eine mobile Rampe, mit der man eben 1 bis 2 Stufen am Eingang leicht überbrücken kann. Wir haben da entweder Spendenprojekte, dass man spenden kann und wir geben diese spendenfinanzierten Rampen raus. Und viele mittlerweile sagen aber auch, gerade die Geschäfte, ach, ist ja auch gar nicht so teuer, danke, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt. Die kaufen wir natürlich auch. Sodass man eben mit 200 € Investition auch eine Rampe hat und ja, einfach Zugang schaffen kann. Mit rampup.me haben wir eine Informationsseite, wo wir Tipps geben für barrierefreie Veranstaltungen. Also wenn ihr Veranstaltungen plant, was man eben beachten sollte, möglichst ja überhaupt bei der Wahl natürlich der Veranstaltungsstätte, aber auch was das Thema Bühne angeht oder auch das Buffet, um das vielleicht rollstuhlgerecht zu machen. Aber auch das Thema Ruheräume für Menschen, die sich vielleicht nicht so lange konzentrieren können oder auch mal einen Platz brauchen, um vielleicht wieder runterzukommen. Auch sowas ist da mit drin. Also gerne sich auch dort mal erkundigen. Accessibility.cloud ist unser Projekt, unser Daten-Backend, da wo die Daten sitzen, die wir in der Wheelmap anzeigen. Das heißt, da ja, schalten wir Daten drauf, die wir von Dritten bekommen und stellen die API zur Verfügung für andere, die die Daten nutzen möchten. Und Elevate ist unser Projekt zur Digitalisierung von Aufzügen. Das heißt, nicht nur Verkehrsbetriebe geben uns Informationen, wir haben auch 'ne eigenen Sensoren entwickelt, den wir installieren können auf älteren, nicht digitalisierten Aufzügen und womit wir quasi erfassen können, wann sich ein Aufzug bewegt und aufgrund der Daten Rückschlüsse ziehen können, ob dieser Aufzug jetzt möglicherweise defekt ist. Also auch hier gerne mitmachen, wenn ihr Aufzüge habt. Da können wir das Ganze digitalisieren, diese Informationen verfügbar machen und, ja, sehr sinnvolle Services anbieten für Menschen mit Behinderung. Wir haben auch ein paar Projekte rund um Gesellschaft und Medien. Leitmedien ist für all die interessant, die ja viel rund um Kommunikation arbeiten. Das heißt, wir haben dort Do's und Don'ts zum Beispiel aufgeführt, welche Begrifflichkeiten man möglichst verhindern sollte, wenn man über Behinderung spricht. Also zum Beispiel einfach nur über Behinderte zu sprechen, die Behinderten, davon raten wir ab, sondern sagen, sprechen wir von Menschen mit Behinderung oder von behinderten Menschen. Und viele andere Do's und Don'ts haben wir da auch mit drauf. Einfach das für all die, die sich dem Thema widmen wollen, haben wir da ein paar hilfreiche Tipps. Die neue Norm ist eine Onlineseite, wo wir auch Normen hinterfragen, wie Normen entstehen, und auch das Thema Behinderung dort natürlich einordnen. Und letztlich wollen wir dafür, ja, also dabei helfen, dieses Thema Disability Mainstreaming, wie wir es nennen, also quasi Produkte und Dienstleistungen, die im Mainstream sind, die barrierefrei hinzubekommen, sodass Menschen mit Behinderung und ihren Anforderungen besser berücksichtigt sind. Und ja, da umreißen wir ein paar Themen und haben dort einen Blog und wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht, schaut mal auf die neue Norm. Auf gesellschaftsbilder.de, das ist eine Fotodatenbank, die wir aufgebaut haben, weil wir gemerkt haben, dass viele ja, Printmedien, Online-Magazine, auch Unternehmen in ihrer Kommunikation mit Stockbildern arbeiten und wo oftmals aber Menschen ohne Behinderung in einen Rollstuhl gesetzt werden und Behinderung gespielt wird. Und für uns, die schon lange an dem Thema arbeiten und für alle anderen, vor allem RollstuhlfahrerInnen, in dem Fall, ist das sehr schnell erkennbar, dass so ein Bild fake ist. Und Behinderung zu spielen ist nicht cool und auch gar nicht notwendig. Also warum nicht authentische Bilder machen, und Models mit Behinderung einbeziehen? Genau das machen wir und bieten dazu eben auch diese Fotodatenbank an. Man kann uns auch beauftragen übrigens. Also auch Tourismusmarketings von Städten haben uns schon beauftragt, sodass wir eben inklusive Bilderwelten machen,
die die dann wiederum verwenden für ihr Tourismusmarketing. TV für alle ist noch ein Beispiel. Da geht's, das ist eine Online-Zeitschrift, Online-Programm Auskunft, wo wir eben die deutschen privaten und öffentlich-rechtlichen Sender aufgeführt haben und ihr Programm. Und das besondere Feature daran ist, dass es sehr leicht ist, Sendungen zu finden, zum Beispiel, die mit Audiodeskription ausgestrahlt werden oder die Untertitel haben. Und das ist ein Service, den es leider in den Standardprogrammauskünften so nicht gibt, so leicht gemacht, dass man danach filtern kann. Deswegen haben wir dieses Programm oder dieses Projekt umgesetzt und wir nutzen das natürlich auch, um die Bedeutung von Untertiteln und Audiodeskription, im besten Fall auch Gebärdensprache. Deutschland ist aber ganz, ganz schlecht, was das Thema Gebärdensprache im Fernsehen angeht, dass wir das auch politisch nutzen. Also so wie wir auch Daten bei der Wheelmap nutzen, um ein politisches Agenda-Setting zu machen, nutzen wir auch solche Daten, um einfach auch eine Geschichte zu erzählen und zu sagen, hey Leute, da ist noch echt viel zu tun. Zum Thema Empowerment haben wir noch das Projekt Job inklusive. Also auch das Thema Arbeitsmarkt, erster Arbeitsmarkt und Menschen mit Behinderung ist ein wahnsinnig großes. Da stellen wir auch fest, wenn viele Unternehmen uns anfragen nach Beratung, dass es so viele blinde Flecken gibt und so viel Unkenntnis liegt auch daran, dass sie selber gar keine Menschen mit Behinderung in den eigenen Reihen haben. Und da versuchen wir Unternehmen zu helfen, die richtige Stellenausschreibung zu formulieren, Menschen mit Behinderung auch zu vermitteln und ja, Menschen mit Behinderung wirklich in die Belegschaft zu integrieren, weil das hilft den Produkten und Dienstleistungen wahnsinnig, indem man diese Vielfaltsperspektiven auch direkt mit ins Unternehmen holt. Mit Barrierenbrechen identifizieren wir alle möglichen Barrieren quasi im Alltag, auf die Menschen mit Behinderung stoßen und versuchen dann eben zielgerichtete Kampagnen zu entwickeln, wie wir diese Barrieren abbauen können. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass die Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität wahnsinnig viele Barrieren mit sich bringt. Also viele E-Ladesäulen werden mit Poller vollgestellt. Es gibt keine abgesenkten Bordsteinkanten und vieles weitere passiert da. Und dieses Thema ist bisher noch nicht da gewesen. Und wir konnten mit dafür sorgen, dass jetzt an Anforderungen gearbeitet wird zum Thema Barrierefreiheit. Und daran arbeiten wir eben mit. Und wir definieren genau diese technischen Anforderungen an sowohl Ladeplätze, also da, wo das Auto geparkt ist, und die eigentliche Ladeeinrichtung, sodass sie dann eben für Menschen mit Behinderung auch nutzbar ist. Übrigens auch für blinde Menschen nutzbar sein wird, weil wir wissen, mit dem autonomen Fahren werden auch viele Menschen ein Auto führen können, die es heute vielleicht nicht können. Und das wollen wir mitdenken. Und die Infrastruktur, die heute gebaut wird und morgen vielleicht erst genutzt wird, dass die auch barrierefrei ist und ja, dass wir gewappnet sind. Auf fantastische Helfen gehe ich jetzt an der Stelle nicht ein, weil das einfach nochmal eine ganz andere Sphäre. Mit der Akademie, mit der Sozialheldinnen-Akademie beraten wir vor allem. Also nicht nur NGOs, die vielleicht ein bisschen schauen wollen, wie wir so, ja, wie wir aktivistisch agieren und wie wir Dinge versuchen zu verändern, sondern wir beraten auch viele Unternehmen. Also genau zu diesen Themen, die ich gerade auch aufgestellt habe. Also wie können Sie selber diverser werden? Wie finden Sie selber mehr Menschen mit Behinderung für die Belegschaft? Wie kann ich ja, online beispielsweise barrierefreier werden oder offline? Ich habe hier auch ein paar ganz kleine Tipps noch mitgebracht und ich versuche es jetzt schnell durchzukommen, aber ein paar hilfreiche Tipps, gerade zum Thema Kommunikation, weil wir gemerkt haben, dass das sehr vielen hilft. Und zwar zum Beispiel, also wenn ihr kommuniziert, auch das Thema leichte Sprache, schreibt kurze Sätze, erklärt schwierige Wörter, verwendet auch leichte Sprache oder einfache Sprache. Ähm, wenn ihr mal merkt, auch wenn ihr Dinge versucht leicht zu erklären, kommt das eigentlich sehr vielen Menschen zugute. Und ja, probiert's mal aus. Und das nächste Thema ist zum Beispiel alternative Bildtexte. Also viele wissen das, aber leider viele auch nicht. Bilder sind für blinde Menschen so natürlich nicht erkennbar, deswegen sind sie angewiesen auf eine Bildbeschreibung. Und die hängt quasi in den Metadaten hinter dem Bild. Also denkt beispielsweise daran. Mit Videos natürlich genauso. Untertitel sind super hilfreich, Gebärdensprache auch. Also auch da sensibel sein, gerade wenn ihr Richtung Menschen mit Behinderung auch kommuniziert, macht das den Unterschied. Also auch die Kommunikation sollte entsprechend barrierefrei sein. Nochmal das Thema
Bilder hier, auch wirklich inklusive Bilder zu beauftragen bei euren Agenturen, bei euren FotografInnen oder uns gerne beauftragen. Das Thema online, also dass Webseiten wirklich barrierefrei sind. Es gibt da auch ganz klare Richtlinien. Im Deutschen ist das die BITV-Norm, die abgeleitet ist von der internationalen WCAG-Richtlinie. Das ist die Web Content Accessibility Guideline. Ja, das sind ganz klare Prüfschritte und Kriterien, die Online-Seiten einhalten sollten. Leider gibt es noch sehr viele Agenturen und Developer, die das nicht so auf dem Schirm haben. Dabei ist das alles kein Hexenwerk und auch da können wir gerne unterstützen, wenn ihr zum Beispiel Beratung braucht oder ein Screening, um mal eine Einschätzung zu bekommen. Es gibt da auch No-Gos, also zum Beispiel alles, was so blinkt oder Parallax-Effekte, was sich so verschiebt und Leute auch triggern kann. Wie gesagt, da geben wir gerne Tipps. Manchmal ist weniger auch mehr. Ihr könnt auch selber relativ einfach herausfinden, ob eure Webseite einfach ist, zumindest als Erstidee. Hier ist ein Link zu web.dev/measure. Und da könnt ihr mal eine Webseite drüber laufen lassen und da bekommt ihr schon sehr viele Anhaltspunkte. Aber einige Prüfschritte müssen durchaus von Menschen durchgeführt werden, deswegen das ersetzt jetzt auch keine ordentliche BITV-Prüfung. Ansonsten das Zwei-Sinne-Prinzip, also sprecht eben nicht nur visuell an, sondern eben zum Beispiel auch über Audio. Also immer, wenn ihr Messages sendet, also bei einem Bild oder eben Alternativtexten, bezieht sich das auf alles. Also immer zwei Sinne anzusprechen, damit ihr auch einen Sinn erreicht, ja, falls mal ein Sinn eines Menschen nicht funktioniert. Ich will auch zum Ende kommen. Ich glaube, meine Zeit ist schon abgelaufen. Ihr seht, das Thema ist groß und das Thema ist, das merken wir zumindest, insofern relevant oder noch relevanter geworden, weil das Thema Nachhaltigkeit, Diversity auch immer mehr von Kundinnen und insgesamt als etwas angesehen wird, was irgendwie dazugehören sollte. Also wir merken gerade, dass wahnsinnig viel da passiert und ja, deswegen nochmal unser Wunsch oder Appell, holt euch Menschen mit Behinderung ins eigene Team, diese Perspektive. Und ansonsten fragt gerne uns, kommt auf uns zu, wenn ihr Unterstützung braucht. Einfach mal anfangen. Und hier ist noch meine E-Mail-Adresse, jonas@sozialhelden.de. Schreibt mir gerne und wir schauen, wie wir vorankommen. Vielen Dank. Als Teil des Google Chrome Teams ist Accessibility at Scale sehr wichtig und bedeutet eine riesige Chance für das Chrome-Projekt. Barrierefreiheit ist ein Hauptbestandteil der Mission von Google. Auf Englisch heißt die Mission Organize the world's information and make it universally accessible and useful. Also die Information der Welt organisieren und sie zugänglich machen. Aber accessible bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur Informationen zugänglich zu machen, sondern auch einen barrierenfreien Zugang zu ermöglichen. Menschen auf der ganzen Welt haben Chrome über 1 Milliarde Mal installiert und etwa 15% dieser Menschen haben irgendeine Art von Behinderung. Wenn Chrome das Web für alle barrierefrei macht, ermöglicht es Millionen von Menschen, das Web in seiner ganzen Fülle zu nutzen, die diese Möglichkeit sonst eventuell gar nicht hätten. Das ist eine große Gelegenheit, Barrierefreiheit im großen Maßstab zu verbessern und eine riesige Chance für Google, Chrome und für mein Team. Accessibility at Scale ist für mich die Mission, den Alltag eines Menschen bis ins kleinste Detail barrierefrei zu gestalten. Das bedeutet, dass beispielsweise Dienstleistungen, Wohnungen, Arbeitsstätten, aber auch Gegenstände so gestaltet sind, dass sie für jeden ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Dazu gehört beispielsweise auch, dass man einen Vertrag nicht nur in komplizierter Amtssprache erhält, sondern eben auch in leichter Sprache. Genauso wie auch ein Vortrag natürlich auch für gehörlose Menschen verfügbar sein sollte. Ein wichtiges neues Konzept ist dabei auch die digitale Barrierefreiheit. Das bedeutet, dass beispielsweise auch eine Website digital und barrierefrei verfügbar sein sollte. Das kann beispielsweise durch die Nutzung von Bildbeschreibungen passieren, durch die Nutzung von Alttexten. Aber auch Videos sollten in einem barrierefreien Format abspielbar sein.
Barrierefreiheit ist für mich wichtig, weil ich darin sehr, sehr viel Potenzial für die Zukunft sehe. Barrierefreiheit ist ein Konzept, was uns allen noch nicht so ein geläufiger Begriff ist, was aber definitiv in den nächsten Monaten passieren muss. Barrierefreiheit ist auch nicht nur ein Nice-to-have für eine Firma, sondern definitiv ein Must-have. Das gehört zum Alltag genauso dazu, wie wahrscheinlich auch die Nutzung von hybriden Arbeitskonzepten. Persönlich ist das Thema für mich sehr wichtig durch eine persönliche Geschichte, die ich mitbringe. Und zwar erkrankte ich im Alter von 10 Jahren an Leukämie und war für ein Jahr an einen Rollstuhl gebunden. Dementsprechend weiß ich, wie wichtig es ist, dass man beispielsweise barrierefreie Schulen hat oder auch ein barrierefreies Krankenhaus. Ich habe auch gelernt, dass es in Deutschland da auf jeden Fall noch viele Lücken gibt, die wir füllen müssen. Und bei Microsoft habe ich die Möglichkeit bekommen, durch das Global Commercial Accessibility Programm hier meine Kompetenzen einzubringen und sehe da sehr viel Potenzial, nicht nur für Deutschland, aber natürlich auch für Microsoft, das Thema mit unseren Produkten und Lösungen weiter voranzubringen. In Österreich leben fast 400.000 Menschen mit Beeinträchtigung. Das sind fast 5% der gesamten Gesellschaft. Wir als Atos beschäftigen fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Beeinträchtigung, fast 3% unserer aktuellen Belegschaft. Es ist somit Fakt und es betrifft uns alle. Für uns als Atos war das immer wichtig und auch im Rahmen unseres neuen Headquarter-Standortprojektes im ICT Tower haben wir uns damit intensiv auseinandergesetzt. Wir haben zu diesem Zweck sogar ein eigenes Beratungsunternehmen beauftragt. Für ein offenes Unternehmen im 21. Jahrhundert ist das selbstverständlich. Persönlich bin ich mit Leistungssport verbunden und im Rahmen dieser Verbundenheit mit dem Sport erlebe ich immer wieder beeinträchtigte Sportler und nicht beeinträchtigte Sportler, wie sie gemeinsam trainieren, wie sie gemeinsam arbeiten, wie sie gemeinsam kämpfen, wie sie gemeinsam gewinnen und wie sie auch gemeinsam verlieren. Und das ist für mich ein wirkliches Beispiel, ein persönliches Beispiel für gelebte Inklusion. Barrierefreiheit, das Kell heißt für mich ein Platz für alle Menschen auf diesem wunderschönen Planeten, dass es keine Barrieren gibt, wie wir uns austauschen, wie wir Technologie einsetzen, wie wir Sachen enablen, dass wir Mehrwerte generieren, sei es von Atos Plattformen, die wir den Leuten weitergeben können, die Handicaps haben, Disabilities, sei das im Sport, sei das im Business. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da einfach einen Weg nach vorne finden und der Weg heißt zusammengehen. Ein ganz wichtiges Thema, das gehört jede Person auf dem Planeten. Ich denke, wir als Leader sowieso, wir müssen das nach vorne treiben. Nicht alle Menschen haben das Glück, gesund zu sein, weil es wichtig ist, als Firma, als mich als Person, als Leader und ich denke auch aus Respekt von allen Bürgern. Ich denke, das ist ein Teil von jedem Menschen, den Respekt zu geben und die Fairness zu geben und auch den Austausch zu suchen. Nicht jeder Mensch ist gleich und das müssen wir und sollen wir respektieren. Darum bin ich da der Meinung, ist das der richtige Schritt und Atos macht auch sehr viel auf diesem Gebiet, auf der Technologieseite, auf der Menschenseite und Side Access und so weiter. Aber das im Sport ist, wie ich das treibe, da versuche ich als Vorbild Leute zu inkludieren, auf dem Fahrradrennen oder Fahrrad-Events, Leute, die mit einem Bein Events fahren. Immer, ich denke, es ist ganz elementar wichtig, dass wir das nicht vernachlässigen und eben Inklusion suchen, proaktiv suchen und das auch unterstützen und enablen. Barrierefreiheit bedeutet für mich, dass wir eine Umwelt gestalten und Produkte und Lösungen, die für jeden Menschen mit und ohne Behinderungen zugänglich sind. Barrierefreiheit muss mitgedacht werden. Es reicht nicht aus, fertige Lösungen und Produkte im Nachgang anzupassen, sondern in der frühen Konzeptionsphase darauf zu achten, ob Menschen mit Sehbehinderungen, Hörbehinderungen, körperlichen Einschränkungen oder auch geistigen Behinderungen diese Produkte, Gebäude, Fahrzeuge nutzen können. Für mich als Rollstuhlfahrerin ist es unabdingbar, dass ich mit meinem Rollstuhl überall zurechtkomme. Und das sind nicht nur Aufzüge an U-Bahn-Stationen, sondern auch Türöffner,
Die Möglichkeit, auch ein Gebäude zu betreten, um zum Beispiel mit Freunden und Kolleginnen und Kollegen in ein Restaurant zu gehen, um dort gemeinsam auf Augenhöhe uns austauschen zu können. Nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch ganz explizit im beruflichen Umfeld. Jeder profitiert von Barrierefreiheit. Inklusion funktioniert nicht ohne Barrierefreiheit. Und dafür setze ich mich als Gesamtschwerbehindertenvertretung jeden Tag ein. Wir bei der GIZ setzen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, weltweite Projekte zur digitalen Entwicklung um. Dabei ist uns besonders wichtig, die sogenannten Principles for Digital Development zu befolgen. Dazu gehört auch, dass wir digitale Lösungen so entwickeln, dass sie von allen Menschen genutzt werden können. Das schließt Menschen mit Behinderung ein. Digitale Barrierefreiheit bedeutet für uns, dass digitale Lösungen nicht nur für die Nutzerinnen, sondern auch mit den Nutzerinnen gestaltet werden. Wir glauben, dass digitale Barrierefreiheit für 15% der Weltbevölkerung notwendig, für 30% eine große Hilfe und für 100% der Bürgerinnen komfortabel ist. Unserer Ansicht nach sollten digitale Lösungen so genutzt werden, dass sie den Slogan Tech for Good Wirklichkeit werden lassen. Das bedeutet auch, dass wir versuchen, insbesondere diejenigen zu erreichen, die oft zurückgelassen werden. Wir wollen digitale Lösungen nutzen, um Barrieren im physischen Leben zu überwinden. Das gilt für Menschen in ländlichen Gebieten, Frauen, indigene Gruppen, ältere Menschen und besonders auch für Menschen mit Behinderung. Wir sind überzeugt, dass diese Menschen von digitalen Entwicklungsprojekten profitieren sollten, die von der GIZ und anderen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt werden. I have the pleasure to welcome some of our partners from the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, to our Global Accessibility Awareness Day event. We are going to hear from Tanja Göne, Paul Hostels, and my colleague Alexandra Knuppe. Have you ever thought about how climate change impacts people with disabilities and elderly people? And if there is any way we can do something about it? There are 1.3 billion people with disabilities globally. We speak about at least 15% of the world's population. This makes people with disabilities the largest minority on this planet. But is it really a minority, considering that everyone, every single person in the world could be affected by a disability at some point in their life, even if it's temporary? Studies show most disabilities are acquired as people age. And thanks to medical progress, we as a society are getting older and older. Sadly, still today, people with disabilities and elderly people are largely left behind when it comes to mitigation of climate risks and migration and adaptation to environments impacted by climate change. These are vulnerable individuals living in some of the most fragile and conflict-affected countries, and they are often disproportionately affected. The United Nations Refugee Agency talks about climate change and disaster displacement. These groups of people are also called climate refugees. Rapid urbanization with inaccessible infrastructure and transport systems and the lack of inclusive disaster risk reduction measures, DDR, further increase their vulnerabilities. In short, there is a need for inclusive climate change actions. Digital transformation offers new opportunities in this area, like smart cities. We believe that here, as well as anywhere, digital technologies need to play their part in building a future where everyone is included and we don't leave anyone behind. From Atos side, Alexandra Knuppe, Senior Vice President, Global CSR, and Atos Group Head of Corporate Social Responsibility. Please, go ahead. Welcome to Global Accessibility Awareness Day celebration. My name is Alexandra Knuppe, and I'm the head of Group Corporate Social Responsibility for Atos. Atos is a worldwide provider of digital transformation solutions
and be pioneering in digital decarbonization. The ICT for Inclusion Challenge last year was dedicated to Africa and inclusive education and has been a big success. The joint efforts of GIZ and Atos for the ICT for IC in Africa and inclusive education received a lot of recognition and gained a lot of attention from international corporations to support people with disabilities even further. Based on this success last year, we will continue with a new project. This year, our motto is accessibility at scale and the need to cooperate with partners to achieve this. For this reason, I'm very glad to announce today that we continue our joint effort and we will closely collaborate with the German Society for International Cooperations, and we will once again join for a new innovation project of the ICT for Inclusion Challenge. This year, the competition combines 3 pillars of the Atos raison d'être, or the Atos statement of purpose, which is build a trusted digital space, tackling climate change, and contribute to scientific and technology excellence. So as environment and the fight against climate change is very important for Atos, let me explain a little bit more on decarbonization first. So Atos is a leader in digital transformation, and we focus on the positive impact of digital and sustainable goals. We are really convinced that digital can make an important contribution to a more sustainable world. But climate change is something for which we are all responsible. We're conscious, Atos is conscious about the role that it can play, and therefore we initiated an ambitious environment program already 12 years ago. And we remain committed to working to manage the challenge which climate change brings now and in the future, and we will continue use our digital strengths to fight against climate change. Atos has now today committed to achieve net zero carbon emissions by 2039 at latest. A date which is ambitious because it's 11 years ahead of the UN Paris Agreement aim and the climate change to limit the global warming of the planet to 1.5 degrees. This target, our net zero target, is aligned with the new standards of the Science Based Target Initiative, and we confirm our commitment to fight against climate change. The second pillar of our purpose, our statement of purpose, is building a trusted digital space. So what are the challenges moving into digital? What are the challenges and needs in a digital transformation? So how do we gain new talents? How do we support diverse teams, that are creative and need support to get the best environment to work and be creative? So how do we solve real life problems, for example, with people with disabilities? How do we involve local experts? In general, how do we support creative and innovative solutions, especially for the group of people with disabilities? Digital inclusion and accessibility, they're not just the right thing to do. They really create a big business opportunity. So it is already, it needs to become a value proposition to deal with inclusion and accessibility and what digital can do to support these topics. And then, of course, inclusive climate action for all. How can we design programs that are inclusive and integrate all people, even people with disabilities, to fight against climate change? And how can we support elderly people or people with disabilities to get into this topic and to find a way to live their creativity and innovation? The ICT for Inclusion Challenge is a part of the Global Atos Accessibility and Digital Inclusion Program, and it supports the goal of fostering positive change in a wider connected ecosystem. And disability and inclusion is at the center of many disruptive innovation, bringing society forward.
So we are glad to be in. We are glad to provide and to contribute to this topic. So please join us, and I wish us all a great program. Now, let's hear on Tanja Görner's own words. She is CEO and Chair of the Management Board of the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Bitte schön. Ladies and gentlemen, my name is Tanja Görner. I am the chair of the management board of the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, or GIZ in short. We are a federal enterprise and a global service provider and support the German government in the field of international cooperation for sustainable development. Our 25,000 employees in more than 120 countries worldwide shape a future worth living for all. The Sustainable Development Goals are at the heart of our action. More and more we see that accessibility of physical and increasingly digital spaces is a necessity to ensure that over 1.3 billion persons with disabilities worldwide are not left behind. That is why GIZ and our main commissioning partner, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, take this issue very seriously. We understand the inclusion of persons with disabilities not only as a moral and legal obligation, but believe that universal design of digital solutions benefits everyone. Yet, there is still a long way to go to ensure that digital innovations are accessible for all. Working in an inclusive and accessible way is not only the right thing to do, but also beneficial from an economic point of view. To further expand digital inclusion and accessibility within GIZ and in our programs worldwide, we need strong partners with first-class expertise. Partners who share the same goals and values when it comes to sustainability and inclusion. That is why, dear Mr. Udo Littke, I am delighted that Atos and GIZ are continuing their successful cooperation in this area. Last year at the GAAD 2021, we announced our collaboration here. Now, less than 12 months later, thanks to our dedicated colleagues from Atos, GIZ and BMZ's Make IT Alliance, we have brought this cooperation to amazing life. Together, we have launched many great cooperation projects in the areas of digital skills, digital accessibility learning courses, climate smart and sustainable cities, and support for tech startups. Atos and GIZ successfully carried out the first ICT for Inclusion Challenge in 2021 to drive innovative digital solutions for inclusive education in Africa. We look back on over 200 applications from more than 37 countries rated by a panel of experts from around the world and a great response by the international community. I am proud to announce that this year we will again join forces for the ICT for Inclusion Challenge with the aim of mitigating the impact of climate change on people with disabilities in India. As you know for sure, persons with disabilities are among those most affected by the impacts of climate change and extreme weather events. Unfortunately, most of the existing adaptation and mitigation measures to address the negative impacts of climate change do not include persons with disabilities or older people. This needs to change. That is why this year we are looking for innovative digital solutions for inclusive climate action and disability-inclusive disaster risk reduction so that persons with disabilities are no longer left behind. It is in this spirit that I am pleased to announce the launch of our joint ICT for Inclusion Challenge India Edition 2022 by Atos and GIZ. Let us all work together to make this world a better place. I wish you all a happy and fruitful GAAD 2022. Goodbye, and in German, auf Wiedersehen. Now, Paul Hosters
Advisor Global Project Disability Inclusion in the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, is going to present us further details on the ICT for Inclusion Challenge this year. Welcome, Paul. Yeah, thanks a lot, Beatrice. It's a pleasure to be here at the Global Accessibility Awareness Day. I know Atos is making a huge event every year, and I think it's super important to highlight the importance of accessibility, and especially that it in the end really benefits everybody. So let me introduce myself. Beatrice said it. My name is Paul Horsters. I work as an advisor for the GAAD. I think it was explained before what that means. So I work in the GAAD Global Project on disability inclusion, and my specific field of expertise is the intersection of digital development, that is digital transformation happening worldwide, and then disability inclusion. And we work in countries around the world to ensure that disability inclusion is part of international and German development cooperation. So the title of today's event is the announcement of our new challenge of the Atos GAAD ICT for Inclusion Challenge India 2022. So this is the topic of today's presentation. Let me quickly lead you through what I will be talking about. So first of all, a small introduction. I think we heard what GAAD is. However, I'll drop a few words also about what we do in the field of disability inclusion in our global project. Before then, I head over to a small review of last year's Innovation Challenge, which focused on Africa and on inclusive education. And then finally, I give an outlook of what's going to happen this year. I guess you all are curious to hear. Okay, so we at GAAD work worldwide for a future worth living. We try to come up with global solutions for sustainable development. We have more than 50 years of experience as an international service provider. We do that mostly for the federal government of Germany, for our ministry, but we do that also for EU institutions and in some cases UN institutions. So obviously we are obliged and committed towards the Sustainable Development Goals and the Agenda 2030. Many of you might be familiar with goals outlined there. Disability inclusion is mentioned in some of them, not in all of them. However, we believe that this is a cross-cutting issue, and I think it's pretty much condensed also in the science sector that the Sustainable Development Goals cannot be reached without taking disability inclusion serious. So in our project, we try to live inclusion as a matter of course, which is our vision. We try to follow the overarching SDG principle of leaving no one behind. We believe that disability is not inability, but that the society as a whole can benefit from disability inclusion. And our mandate is to make German development cooperation inclusive. Yeah, we try to do that by promoting universal design and participation through our projects. Now, I think what I didn't do at the beginning, what I'm going to do it now is give a short introduction of myself. I mean, the visual introduction for those people with visual impairment. So I'm a middle-aged man with blonde hair and a light beard and a white shirt. And what we see on the slide right now is an old man with a white beard and a suit. And his name is Vincent Cerf. Before I talk about last year's challenge and this year's challenge, I might start with a little anecdote about Vince Cerf. So I think it was in the early 90s when he tried to communicate with his deaf wife. He had problems doing that over the phone, so he came up with the first prototype of what is now known as an email. So I think it's a very good example how barriers experienced by persons with disabilities can be a trigger for innovation. And that is also the narrative that we are trying to establish through our work in the field of disability inclusion and innovation, which I'm gonna talk more about now. So this is the banner of our last year's challenge. The slogan being Shaping Inclusive Education for People with Disabilities, the ICT for Inclusion Challenge Africa. It's a cooperation project of GAAD, Atos, and the Make IT Alliance. And the idea was really
in the sector of tech startup promotion to bring in the issue of disability inclusion and to show that disability inclusion can be something that triggers innovation. And to do that in Africa, and we consulted civil society before and got to know that inclusive education really is the one main barrier for disability inclusion experienced by many people there. And so we said we want to tackle this issue. And it was a huge success. We had over 200 submissions from people from 37 countries in Africa. We had 10 teams that were selected by a jury for a support program, which was a virtual boot camp. We had almost half of the participants were women. All were working directly with the disability community, and we had more than 25,000 clicks of our challenge website. So I think this was really a great success last year. And so now we want to build on that success, continue this cooperation with our great partner Atos, which is so nice to host us here today. And so for our next innovation challenge, which is going to start this year, we will focus on mitigating the impact of climate change on people with disabilities. We will focus regionally on India. And I think it's a really interesting topic because we see that for a lot of the adaptation strategies, for a lot of the disaster risk reduction, people with disabilities are not considered throughout the process. So we think that we need to take care of this people with disabilities as a marginalized group, which usually suffer more from the impact of climate change. And we believe that we can find digital solutions, technical solutions to overcome this adverse impact that climate change has on the lives of persons with disabilities. So what you see there is our new banner. And we also included the symbol from last year, which is a very important symbol for the disability community, the red circle with the hand and another small circle as part of it. Okay, so what do we aim to do with this new challenge? So first of all, we want to raise awareness of the issue of inclusive climate action and disability inclusive disaster risk reduction, because we think it's not yet on the table so far in that strength. Also, we want to identify, promote, and test innovative digital solutions for inclusive climate change adaptation and mitigation, also in the area of disaster risk reduction. So then we want to work with the winners, support them through mentoring, networking, and then in the end, they're also going to get financial prizes. For the steps, how are we going to do it? So first of all, we're going to have an application phase. We're going to disseminate a call for application. Everyone here in the audience is very welcome to forward this as well to his or her networks. In the second phase, we're going to have a pre-selection round where we check whether the solutions actually meet our entrance criteria. Then we're going to do selection interviews with a number of the best rated teams to see a little bit more about their solutions, their professionalism, and so forth. Then the selected solutions will enter the ICT for Inclusion India Accelerator Program. Will be able to pitch their solutions in front of a high-ranking jury, and then finally we will award the winners at the International Day of Persons with Disabilities in December. So I think that is the general outline. I like this topic a lot because I think it's really a novel approach. For an example, if you look in the area of inclusive disaster risk reduction, you see a lot of the early warning systems are not accessible yet. This is really a matter of how to provide better information for persons with disabilities, but then we can also imagine totally new approaches to foster disability inclusion in the context of climate action. So yes, it was a pleasure speaking to you today, and I'd like to thank you. And if you have any questions, feel very free to reach out to disability@gaz.de.
Thank you, Paul. We need to foster inclusive digital solutions to mitigate the impact of climate change on people with disabilities and elderly people. This challenge gives us an opportunity to source and scale innovative solutions and raise the global awareness of climate change being addressed by all types of stakeholders. We'd like to pave the way to address the risk posed to people with disabilities as an ethical and economic imperative. So once again, have you ever thought about how climate change impacts people with disabilities and elderly people? And if there is something you can do about it? Do you have a working prototype or a ready solution on how to mitigate the impact of climate change on people with disabilities or the elderly people? If so, stay tuned and do not miss our launch of the ICT for IC India edition in June and submit your innovations. You can follow Atos and GAZ social media channels and save the ICT for Inclusion Challenge.org, ICT4 with a number 4, inclusionchallenge.org website to your favorites to be among the first to apply to the ICT for Inclusion India edition this June. We are very much looking forward to finding out more about all your innovations. Thank you very much.